If you're a bad leader, you're just a bad leader even if you're given 50 years. Hakuna term limit haina haja. Hiyo hapana, hiyo nakataa. Mimi naweza support monarchy. Kwa maoni yangu mimi na hata kwa wengi wananchi wa Kenya, hii hatuwezi kukubali. Nimesema kutoka MCS. Hata chiefs wanafaa wakuwe na term limits. I'll prefer 4-year term. A fixed 7 years term or 10, it might work, it might be good. Miaka 10 ni sawa kwa kiongozi. Miaka 5 mzuri kwa governor, miaka 2 juu kwa president. Mtu akifanya miaka 5 asimame, mwingine achukue uongozi. Kama rais akiwa rais, kama anaweza kuwa kiperform, mimi naweza support monarchy. Awe rais maisha yake yote. Kama anaweza fanya kazi ambayo raia wamemchagulia na yenye katiba inamkubalisha. Mimi sina shida na rais ambaye atakaa hapo milele. Hii hatuwezi kukubali kwa sababu tukikubali hii ati kiongozi aongoze vile anataka, ataingia akiwa mzuri, lakini akipewa hiyo nafasi atakuja kuwa mtu wa kutudhulumu na kufanya vile anataka. Kwa hivyo mpaka sisi wananchi wa Kenya, mpaka tu na miaka ile ambayo kiongozi atakaa, ambayo ni miaka 10. Lakini mimi siwezi kukubali aendelee ati vile anataka kuongoza. Mimi ni dereva wa matatu kutoka Ngong mpaka Nairobi town. We need different ideas, different generation wanakuja na new ideas ya kugovern nchi. Hatutakuwa from family fulani ndio inaongoza and then kijana yake aongoze, mtoto wake kwa huyo kijana then aongoze. One thing is certain. However how good one is, with power anything can happen. People tend to change. Power becomes nice, sweet. If one is good, yes, it's a nice thing. However, we have also other citizens who are also good. So they need to be given a chance to prove they are worthy, their power, their strength, this nation. So a term limit will help us at least to have also other leaders, other youngsters who are coming to take over leadership. And in a case of one being a bad leader, I'm very sure this point sings home well that we need to change. So even if one is good, still change is as good as the rest. Umesema president ako na Limit moja, but 10 years. Hakuna half term. Aki 10 years anaenda kabisa retirement. If we give somebody 10 years, what if this person right from the word go doesn't get it right? I think the electoral circle we have in Kenya is just good enough, because if somebody has been given the opportunity to lead the country, but they don't perform well, I think it's fair if that person after 5 years is removed from office, and that can only happen if we go for general elections. Kama saa hii kuna vitu mingi sana zinastahili kukua zikikamilishwa. Tukiangalia kuna miradi mingi sana hii nchi yetu ya Kenya yenye inaendelea, na tumebakisha miaka 2 tu tufanye uchaguzi. Kwa maoni yangu ni huyu mtu wakati atatoka, mwenye atakuja atamaliza ile mradi ama ataanza zingine zake. If you're elected to office and you have failed to accomplish your manifesto for the first, let's say, 4 years, what makes you think that you can do it in the next 8 years? So it means we give you a term of 5 years. By the 4th year, you should be wrapping up. You should be showing us what you have achieved. If not, just step aside, let somebody else take over. A fixed 7 years term or 10, it might work, it might be good. But if we have a mechanism that we will audit you after 2 to 3 years, then we see. But if it's just a fix and it's fixed, we can't do anything, then I don't support it. But if we're saying it's 6 and then we can audit you along the line, like after 3 years, we audit you and see what have you delivered, so that
you continue serving that particular seat. You see, and that's why we have parliament, things like parliament and the Senate. They should be doing that. Even with the 5 years, if the president has taken for the chair for 3 years, he has done nothing. It's the responsibility of parliament and the Senate to check and tell him, Mr. President, we are doing nothing. Kama ni myang, anaweza songa tu mbele, haina shida. Kamu yake ni pisi kidogo tu. Nataka ni miaka 5. Pia age na haimati kitu hapo, hakuna ati mambo na ages juu leadership is all venye mind na iko settled. Ukisema ati wewe ni kijana na wewe uko na panganga, hakuna kululu talulu, utaiba tu pesa za wananchi. So miaka sioni pahali inaweza saidia na leadership. Hata ukiwa na it na uko na ability, is well uchaguliwe. Wewe uongoze vizuri. From MCS wakuwa wanachaguliwa for 10 good years and kabut wanaenda. Reason main ni juu mtu akijua ako hapo for 10 years, but si ati ni 10 years ati ni lazima ukua hapo. Si katiba pia inafaa ukisemekana unatolewa wanatoa nanga, si hata kuna governors wametolewa. Ukionekana una kazi unatolewa within those 10 years. Uchaguzi ikuwe ni 10 years, wewe unaondokea. Si ati after 10 years unaweza votiwa tena. Is 10 years and you go. Ukiona kama nchi zingine kama Uganda, unaona Museveni amegwamia kwa kiti, hiyo ni kwa nguvu yake. Unaona, mimi mwananchi nikiamua sitataka urudi, sitataka, lakini kwa yeye hizo ni nguvu zake, abaki kwa kiti. Unaona, tunasema kwa sababu ya miaka ipunguzwe, kwa sababu mtu anaweza kuwa ametuahidi kwa hiyo miaka 5 kuna venye anafanya kazi, tukimwongeza miaka ingine 5 hakuna kitu anafanya. Unaona, sana ukikuja kama njia unapata barabara hazijaundwa, but mtu anataka aongezwe miaka 5. Unaona, hapo tunaona hiyo ni kazi bure, na mimi kama mwananchi mdogo wa chini mimi ndio nazidi kuumia. Unaona, si ndio wa chini tunaumia. One important thing about term limits is that it ensures stability of a country. Now, we have seen, especially African countries, where presidents have tried to extend their term limits. We've seen citizens coming up with protests and thus leading to destabilization of countries. So, ideally, if term limits are respected, then it's something natural. You wouldn't expect people to react, because people know that after this period of time there will be transition and there will be another leader. It's often said that power corrupts. If someone is given power, they often than not tend to misuse it. And so if there are no barriers, if there are no limitations to ensure that they don't abuse the power that is given to them, then there is a possibility that they can abuse the power that is given to them. And so what limitation of power through presidential term limits does is to ensure that those in leadership, and in this case, and in the case of Kenya, the presidency or the president and governors do not abuse their powers of overstaying in government.